aquí arriba. Si hay agua normalmente no es potable. Entonces un par de veces al día se sube agua. Se sube, la limpia y se baja con otra limpia. Yes. That lorry was bringing up, or going to collect water, because at this altitude, if we find water, it's not drinkable. So it's brought from La Orotava, from the areas where you find the galleries of water, a couple of times during the day. They bring up the clean one and usually take down in some other lorries the used one. Because volcano rock. Sometimes minerals and so La derecha, aquí, here on the right is where the bus is going to be. Es las 11:40. 11:40. Okay, 11:40, bye-bye. Okay. Yeah? Can you all see that? Yes. A las 11:40. We are now here. Came with the prize with Natalia. Make a queue here, please. Just make a queue here, starting here. So guys, we are here in the area to take a ticket and go to the telephone. And we're going to the mountain. And this is the place that we are going there. There's a lot of people today. Okay, we are going now. We are going first. We are here. Hola. So we are now going or what? So we are going now. Thank you. So guys, we are in the here. Okay. So we are ready to go. And we will wait our telepheric from. So yan ang sasakyan natin pataas. Malapit na. So, andito na yung cable car na sasakyan natin. Ayan, maliit lang siya guys. Kasi yung pupuntahan natin is Vulcano. Ayan. Maliit lang siya. Buenos días. Saan tayo? Dito tayo sa front. So nakuha natin yung front. So we are going now. So guys, papunta na tayo sa taas. Makikita na natin ang view. Tingnan niyo yung bato dito. Bilis lang siya. Przełykajcie, jakbyście przełykali wodę.
Ono się podnosi do góry i trochę na dół się spuszcza. No, to są takie naciągnięte kable są mocniej. Wróćcie trochę. Bo są 4 wieże mówię, nie? Czy 4? Uwaga. Ty, to było fajne. No, ale myślałam, że to będzie straszne. Ja tutaj, Ale byś nie wiedział, to było straszne. Ewan ko kung anong yung sinasabi nito. ale to fajne było, ja myślałam, że to będzie straszne. Ale to było straszne. No, jeszcze długo na dole. Oskar, kolejna wieża. Kolejna wieża. Rękę. A to tam kolejny jest. No, chyba 3 albo 4 są takie, pani mówiła. Ja fajny widok, co nie? Tylko to... Patrzcie w lewo, Filipek, tam. Mury! To jest nasz największą chmurę. No, widzisz, nad chmurami jesteś. Oskar, zrobimy. Uwaga. On jechał tak super szybko. Nie ma. Jesteście gotowi? Chłopaki? Teraz tym razem nie było tak straszno. Tak. Teraz zostało. So, dito na tayo guys sa mountain ng Tiede. Dito yan sa Vulcano Mountain yan siya guys. Makikita natin mamaya. So, welcome to Tiede Mountain mga kalabuan. To w ogóle jak aks. Cztery, są. Okej, dawaj zrobię teraz. So, makikita ninyo yung kulay ng bato dito is pula. It's ano yan siya, lava stone yan siya galing sa lava. Ooh. O, te I touch the sky. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ayan, nandito na tayo sa dulo. Okay, check out kids. Wow. Sendero que sirvió para se puede. No to teraz mam trzymać czapkę. Założ kapelusz sobie, żeby ci nie zwiało. So guys, ito yung mountain ng Tiede. Isa siyang volcano, isang active volcano mountain. Ayan. So, dito na tayo sa last stop. Sí, porque aquí está todo cerrado. No hay. Ang dami nag-iis na ng mga bata. Można tego dużo koni bierze, żeby się nie zobaczyć. So guys, dito na tayo sa mountain ng Tiede. Ito yung view natin dito sa baba. Makikita natin dito yung view. Tignan natin. So ganda. Ayan po. Makikita na natin ang view ng mountain dito sa Tiede. Just here. Ayan po. So makikita natin dito, makikita natin yung parang black na stone. Ano po yan siya? Lava stone po yan siya galing sa ayan. Ang ganda. Sobrang ganda. Ayan. Ay,
So guys, they are closing door. We'll go into that near that volcano mountain because it's snowy and it's not safe. Just have a glance here. And this is the famous mountain here in Tenerife Island, and this is the mountain of Tiede. So we are here on top of the mountain, and you can see a lot of snow, a lot of... So in fact, we cannot go on the back. So lakad tayo doon sa kabila. Doon tayo mag-video kasi hindi maganda yung view dito. So, tingnan ninyo guys ang history ng park na to. Daming snow. Ayun siya yung volcano. Hindi natin mapupuntahan kasi close yung daanan doon. So guys, this is the mountain of Tiede. This is the volcano one. And that is a very active volcano. And it's very famous here in Tenerife Island. As you can see, it's beautiful. There's a lot of snow. So guys, yan ang famous na mountain dito. Isa siya sa pinaka-active na volcano dito sa Tenerife Island. So punta tayo doon sa baba. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa live. For the moment, i-video natin. Yan, baba tayo. Puntahan natin sa baba. Ang daming snow dito sa taas. Por ahí, están haciendo foto, pasen por ahí. So dito magpipicture tayo ulit kasi maganda yung view. ¿Me has escuchado? Yan. ¿Me has escuchado? Entonces, ¿por qué no me haces caso? So video natin muna dito before tayo picture. Ayan. Okej, jag var alltid i Erik. So guys, super nice. Enjoy talaga. J'ai vu les petits, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des grands, ils ont mis des chaussettes. Yan. So beautiful. Clouds, yes. It means it's a crater of the whole volcano, in fact. Ah, yes. All of that, that's The shape is nice. Tingnan ninyo guys, ang clouds. Ito yung shape ng volcano na nag-erupt. Tapos ito yung shape ng sa baba ng mountain. Naging ganyan na siya.
like this shade.